fine. Now today we're talking about the pitfalls to avoid when changing careers. En français, c'est les pièges à éviter lors d'une reconversion professionnelle. C'est ça, non? Yes, pièges à éviter lors d'une reconversion professionnelle. Oui. So the topic is already on your screen, and the number, all you need to do is you can call, you can send a text, ask as many questions as possible. I always emphasize on the fact that this guest, all our guests we have on the show, trust me, if you want to meet them out of this studio, you have to pay money. You have to pay money. So it's an opportunity for you to exploit. Use them anyhow you want when the rendezvous is ongoing. Call. Francis ERET is here to answer all your worries, all your questions. He's ready to answer it. Now, Francis, we'll be talking about the pitfalls to avoid. I was saying at the beginning, I said sometimes we focus more on the money. We don't look at maybe do like investigation on the reputation, the company itself, our new company don't want to, switch to, or the career itself don't want to change, and secondly the reputation and everything. Now the question I want to ask you, how can someone identify transferable skills that can aid the person's new career path? Okay, first of all, before embarking on a career change, you need to take stock of your skills. Okay. What are the skills that you have? What are the skills that have made you successful so far? Because of course, you want to embark on a new career, but there are basically skills that you've had for a while, which will help you again in that new career. So take stock of your skills. There are specialists. There are specialists who can help you to do that. There are HR experts. They help you to take stock of your skills, and then now you need to analyze. You need to find out what skills you have at the moment which can readily help you to succeed in your new career, one. And then secondly, make a list of the skills that you will need to develop very soon, because of course you already have part of the skills, but you don't have all the skills. So you have part of the skills, and then the other skills which you need to develop. And then you need to be open-minded. Okay. Read on the new career move you want to make. Okay. Don't be lazy. Okay. If you can't read, then go back to school, because there are people who are good at self-training. That is, they self-train, and then they move on. But some other people are so lazy or clueless that they need to go back to school completely. People go back to school at the age of 40, at 45, at 50, because they want to make a career change. Because a career change means embracing a new domain, a new field, and you may not have what it takes to succeed unless you go back to school. Just imagine you want to become a nurse, and you've been say an accountant all your life. You became an accountant at the age of 25, and now you're maybe 45. Yeah. You see, you moving from accounting to nursing, it requires a whole training. Because you need to know about the medical field. You need to know what skills a nurse should have. So if you don't do that, then you may embark on a new career, but you will fail. You fail. Yeah. Okay. So take time to find out what are the skills. Okay. First of all, what skills do I have? Then what are the skills required? Because sometimes you may have maybe 20%, 30% of the skills, but not all of them. So the 70% remaining, maybe you need to go back to school to acquire some of them, and then when you start working in that field, you will get to know more. Alors,
l'une des premières choses, comment bien l'une des premières choses à considérer, c'est l'évaluation de compétences. C'est très important. Et je vais vous dire ici, l'évaluation de compétences n'est pas juste de dresser un CV. Non. Il y a des experts en ressources humaines qui ont pour vocation de vous aider à dresser votre bilan de compétences. Voilà. Ce n'est pas une affaire qu'on fait au quartier. Non. C'est une analyse très profonde et qui demande des compétences très pointues en RH. Donc c'est pourquoi il faut s'adresser à des cabinets RH. Voilà. C'est pourquoi il faut s'adresser à des consultants RH qui parfois travaillent en freelance. Et une fois que vous avez dressé votre bilan vous avez fait votre bilan de compétences, maintenant vous êtes capable de lire, de vous documenter sur la carrière ou sur le domaine qui vous intéresse éventuellement. Parce que la reconversion professionnelle se prépare. Elle se prépare de manière méticuleuse. Ce n'est pas juste une aventure parce qu'on en a marre d'un boulot et on veut changer. Non. Et déjà que la reconversion professionnelle, ce n'est pas pour des gens qui ont été au chômage pendant longtemps et qui veulent travailler. Non. On parle de reconversion professionnelle lorsqu'on a été dans un domaine d'activité. Voilà. D'accord? Dans un domaine d'activité, ça veut dire qu'on a travaillé, on a eu de la réussite et à un moment donné, on est peut-être fatigué, on n'a peut-être plus la même motivation et maintenant on décide de changer et de faire autre chose. D'où le terme reconversion professionnelle. Donc, ce n'est pas pour des chercheurs d'emploi, non. Je prends un exemple. On a été un grand sportif de haut niveau. On a été un sportif de haut niveau pendant 20 ans. Parce qu'en général, c'est des carrières qui durent 20 ans. On a fait 20 ans. Et puis après, maintenant, on se dit, d'accord, je ne peux plus servir dans le sport. Je ne peux plus servir comme acteur dans le sport. Donc, je peux, par exemple, jouer. Alors, je vais passer à autre chose. J'ai souvent rêvé d'être entrepreneur. J'ai souvent rêvé de gérer mes propres business. D'être entraîneur. Entraîneur, je vais créer un centre de formation où je vais passer à l'agriculture. Ou alors, comme le digital est en train de faire fureur, je vais ouvrir une société qui va concevoir des services, des produits dans le secteur digital. Donc, voilà à peu près comment on fait pour la reconversion. Donc, c'est déjà des professionnels qui ont été dans un domaine et qui veulent passer à autre chose, donc qui veulent faire un transfert d'un domaine à un autre. Et donc forcément, il y a des compétences. Il y a des compétences qu'il faut avoir. Une petite parenthèse, c'est un peu comme on parlait au quartier des chômeurs. C'est pas tout le monde qui a l'étiquette de chômeur. L'étiquette de chômeur. C'est vrai qu'en temps normal, d'après une des définitions universitaires, un chômeur, c'est quelqu'un qui a une compétence, qui peut exercer un métier, mais seulement n'en a pas. Ou alors quelqu'un qui a travaillé et qui, en ce moment, n'a pas de travail. Là, on parle de chômeur. Oui, ça n'a rien à voir avec des gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de formation. Ça n'a rien à voir. Il faut être honnête de le dire. Et donc, la reconversion suppose qu'on a des compétences. Et ces compétences-là, il faut pouvoir établir. Qu'est-ce qu'on a comme compétences? Et vous savez que les compétences, très souvent, les compétences sont parfois basées sur des aptitudes. Donc, il y a des compétences qu'on a parce qu'on a une certaine aptitude à faire certaines choses. Et donc, le bilan de compétences qui est fait par un professionnel des ressources humaines, soit en cabinet, soit en freelance, vous donne maintenant une idée de ce que vous pouvez faire. Parce que parfois, on veut rentrer dans un domaine, mais on n'a pas les compétences, on n'a même pas les aptitudes pour ce domaine-là. Mais c'est plus un fantasme. Et donc, le bilan de compétences peut nous permettre de savoir que ça ne vaut même pas la peine de s'aventurer là-bas. Ok. D'accord?
And so once we have identified those skills that we have and those that we need to develop, then we can now move on and find out how do we go about it. Do we want to seek for a job in this new industry? For example, a former journalist may want to become a marketing person. Or even a banker. Or a banker. Banker, yeah. Yeah. Because they it's like go back to school, they train, then they come out and they seek a job. Or do they want to invest? Have they got the money, maybe to set up a company in order for them to do business? A former journalist may decide to open a communication company. Not to do journalism, but maybe to do advertising. Yeah, you know, there's a range of services when you talk of communication. Yeah. So what do you really want to do? And what are the things that you need to know about this new industry? Because whenever you move industry, there are things you need to know. I've been a trainer all my life. I've been a trainer and a coach. So if I decide to do communication, of course, there are things I don't know about communication, which I will have to learn at all costs. So if I don't learn those things, I will not make it. So you need to identify those things. Those skills. Those skills. Take somebody who has been a flight attendant for years. And then, you know, flight attendants, they have a short career because a lot of their job involves traveling a lot, standing up, serving people, and then also having the right looks. Yeah, and so they may not go right to maybe 50 years and upward. So they may stop the career a little earlier than ordinary jobs. And so such people might want to change career, you know. And so most of them go back to school. Yeah, they go back to school, or they may learn in an informal way. You know, like you know somebody who is doing well in the industry which you want to join. Now you go to the person and then you start learning. Yeah, the learning process is unavoidable. Yeah, you can't just barge into a new industry because you have money, because you have the looks. No. Even when you want to do communication, maybe journalism, even if you were Miss World, Miss Universe, your looks alone will not help you. That's true. Because you have to learn how to speak. And then you don't just speak as a parrot. There's a way to speak. There's a way to prepare your speaking around articles, around topics. You need to learn all those things. So moving from a queen of beauty to a journalist, you know, there are things that you need to do. And if you don't do them correctly, you will fail. Yeah, so that's why it's important. The learning process is non-negotiable. You must learn. You must invest time and energy to learn before embarking. Now, what about like in the same line, the process of learning or maybe identifying those skills? Now, how do you overcome maybe the fear, self-doubt, while you're pursuing this new career? Yes. Self-doubt is natural, it's human. And I'll even say something. If you have no self-doubt, then you're not human. You're not human, yeah. So it's part of the process to be afraid. Because remember, you are moving industry. You are leaving one industry where you've made your marks, where you've been successful, you know, to somewhere to the unknown. So eventually you'll be afraid. But fear should not stop you. You should overcome your fear by learning and by developing skills. Reading books, attending seminars. I know I have a client at the moment who is about to move industry, and we're discussing, and she has plans of going back to school for 3 years
it's true that it's going to be distance learning, but it's going to be a mix of distance learning and residential. Residential, okay. So she's going to invest 3 good years, you know, to learn something, to have a qualification, a diploma. She has the money, all right. She has the money, but the money alone cannot help her switch industries so easily. Yes. So she has to learn, and this learning process takes time. Okay. You must invest. And in the process of learning, it's going to help you overcome the fear. It's going to help you better understand your new industry. It's going to help you leverage your connections, leverage the knowledge you have. Because this is what happens in life. There's whenever you learn something, you learn it for today and for tomorrow. For the future. There are things that you learn today, and you just believe that it will help you just today. But 10 years down the line, the same things start helping you in a different way. And so that's why they say it's important to leverage your skills, leverage your knowledge, leverage your network. For instance, when you move into entrepreneurship, and then you start selling a service or a product, at that moment you realize that your network is important. So you start asking yourself, who do I know and who can buy from me? Okay. Who do I know that I can contact? But in your former industry, maybe you did not need any network. Maybe things just happened on their own. Maybe you were just an employee. But today you're an entrepreneur, and entrepreneurship means selling. He who can sell should stay away from entrepreneurship. So at that moment, your connections become very important. Your background in terms of who you know starts to matter. So that's why this learning process, and sometimes you should be honest with yourself. You may do all the learning, then you realize that this industry is not for me. Because I don't really have what it takes to make it in there. Be honest with yourself. And that's why sometimes when you want to embark on this, hire a coach, hire a consultant who's going to help you. Because time and again, our opinion sometimes is so subjective, you know. We think we have everything. We think we can make it. But a consultant or coach may help you to navigate through all of this. Say, okay, you want to do journalism. But your speaking skills are not up to date. It's not enough to have the looks, right? So improve on your speaking skills. And if you can't improve on your speaking skills, you better do something else within communication, but not necessarily journalism. You may do something on the side, but not really, because journalism requires a lot of communication skills. Face-to-face communication skills are required. So if you cannot handle that successfully, then you may not be successful in that new career. So it's a lost case. So hiring a consultant should be the second step. Super. Monsieur, j'ai une question à 2 volets. Bien sûr que j'ai trouvé certains éléments de réponse dans ce que vous disiez en anglais. Premièrement, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire une reconversion professionnelle? De 2, supposons que quelqu'un travaille dans une grande entreprise. Il a peut-être un salaire de 300 000 à la fin du mois. Et il veut maintenant se reconvertir à un autre domaine. Comment est-ce qu'il peut faire pour maintenir le même salaire, ou alors plus, dans la nouvelle entreprise où il se reconvertit? Donc, ce sont mes 2 volets de questions. Qu'est-ce qui pousse les gens à la reconversion? Eh bien, c'est une question à laquelle il est difficile de donner une réponse. Les gens se reconvertissent pour 1000 et une raisons. On peut se fatiguer d'un métier, d'un domaine. On peut ne plus avoir les compétences. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les domaines professionnels s'améliorent avec l'intelligence artificielle,
avec tout ce qu'il y a comme batterie digitale, vous voyez. Et donc, il y a des métiers où, si on n'arrive pas à associer à l'intelligence artificielle, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Wow. Et donc, parfois, l'évolution technologique vous pousse à la porte. D'accord? Ça vous pousse à la porte. Ça veut dire que des gars, tu es obsolète. Voilà. Par exemple, vous voyez, les comptables, par exemple, les comptables aujourd'hui, les jeunes comptables qui ont la vingtaine et qui sortent des grandes écoles, aujourd'hui, ils sont au courant de tellement de logiciels qui peuvent, par exemple, traiter certains projets en 2 jours. Des projets que leurs aînés traitaient pendant des mois. Ah, ça. Parce que ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont accès à la technologie. Ils font des choses... Voilà. Ils font des choses magnifiques en très peu de temps. Et donc, lorsque, par exemple, vous êtes dans un domaine d'activité où le digital a pris le dessus, et que vous, par contre, vous ne vous êtes pas aligné à l'évolution digitale, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez carrément, vous devenez obsolète. Wow. Donc, l'évolution technologique peut être une cause. Parfois aussi, on a un besoin d'évolution. C'est-à-dire qu'on a fait un métier dans un domaine, et puis on se rend compte qu'on n'a plus rien à apporter. Et si on n'a plus rien à apporter dans ce domaine-là, on se dit, je vais aller voir ailleurs. Ou alors, on peut juste ne plus avoir les compétences. Par exemple, un sportif, les sportifs en général, c'est des carrières qui durent 20 ans. C'est-à-dire que le mec a commencé à 17-18 ans, à 38 ans, il ne peut plus. On a par exemple Mike Tyson qui s'est fait taper par un jeune. Alors, à 38 ans, ça ne donne plus. Voilà. Par exemple, un boxeur, les boxeurs, c'est 40 ans. À 40 ans, ils ont arrêté. C'est bon. Maintenant, les plus courageux, parfois, peuvent aller jusqu'à 42, 40, 43 ans. Justement, Gano a dit qu'il arrête à 42 ans. Voilà. Mais après ça, ils ne peuvent plus. Alors, parce que le corps ne suit plus. Donc, ils n'auront plus les mêmes compétences. Par exemple, la boxe, c'est quoi? C'est le souffle, c'est le jeu de jambes, c'est le cardio, c'est tellement de choses. Alors, à un moment donné, il faut être honnête de comprendre que mon corps ne suit plus. Alors, je dois passer à autre chose. Donc, à ce moment-là, la reconversion est obligatoire. Maintenant, on peut se reconvertir dans le même domaine. C'est-à-dire, on dit, je ne suis plus sur le ring comme boxeur, mais je serai autour du ring comme manager de boxeur. Ou je serai autour du ring comme conseiller psychologique du boxeur. Ou alors, je serai plutôt agent de boxeur. D'accord? Donc, on peut se reconvertir autour du même métier. Autour du même métier, ou bien changer complètement de domaine. Ça dépend. Si, par exemple, on est footballeur, on peut décider de partir de la pelouse pour le banc de touche. Soit comme entraîneur, soit comme... on dit quoi encore? Il y a entraîneur, il y a entraîneur de chant, entraîneur de gardien, il y a ci, il y a ça. Donc, on peut très bien, par exemple, au tennis, on peut ne plus vouloir jouer sur le court, mais rentrer au banc de touche. Et se dire, bon d'accord, moi je vais entraîner. Moi je vais entraîner parce que à mon âge, je ne peux plus jouer au tennis comme je jouais dans ma jeunesse. Donc, il y a une panoplie de raisons qui peuvent expliquer qu'on veuille, d'accord, se retirer et passer à une reconversion professionnelle. Yeah, Francis, are there possibilities to balance maybe my current job or current career while transitioning to a new career? It's very difficult. It's difficult, yeah. It's difficult. Why? Because when embarking into a new industry, you're taking a risk. Okay. Right? Taking a risk, and your success will depend very much on your talent. Do you have the talent? And some people are afraid of changing because they're not sure of themselves. Yes. You want to become a teacher. Are you sure you can teach? Are you sure you have the patience to teach? To teach. Because
teaching requires patience. Can you mark scripts at night? You have a class of 60, and every month you give them assignment, and you have to mark and report the marks. Are you ready for that? And then teaching does not pay a lot. Teachers are used to very modest salaries. So as you transition, would you be able to handle the new financial situation? If you can't, then don't go there. Otherwise, you'll be frustrated. Okay. Yeah. So it's important. If you were used to maybe a high income, and the moment you want to transition, ask yourself, how much will I be earning in that new industry? Will I be able to maintain my life standards, or will I have to drop it? If I drop it, will I still be comfortable? For instance, if you are 50 and you have your savings, if you change careers and you start earning less, because of your age and because of all the things that you've already invested into, you may not see the financial gain as an issue. But if you are in your early 30s and maybe you were a sports person, and usually sports people are used to high income, and then now you change career, the question is, will you be able to maintain that lifestyle? Because sports people like traveling, because they were traveling a lot while they were still playing. They like traveling. Sometimes they like fancy cars. Would you still be able to buy those fancy cars? Would you still be able to go to all those fancy places where people used to see you? So ask yourself those questions. So try to match your career change with your personal aspirations. Okay. Don't just move in because you are desperate. Because if you are desperate, your desperation will worsen when you get into that new career. Okay. Now briefly, what strategies can I use, to research and validate my new career choice? Yeah. First of all, what is your call? What is your call? Because at the end of the day, a career or a job is simply the expression of your call. Do you feel that you have this call? Do you feel that you have the call for service, the call for training, the call for counseling, the call for selling, the call for educating people? Do you have that call? If you are able to identify your call, then your career change will be so easy. But if you can't identify your call, then you might be motivated just by money. By money, okay. And money is not the best motivation. Yeah. We all need money to live decently. But if your life purpose becomes money, then it's going to be very boring. Okay. Francis, we'll come back. Now we're going to get the reactions or opinions of locals in the nation's capital, Yaoundé, on the pitfalls to avoid when changing careers. Les pièges à éviter. Lors d'une reconversion professionnelle. Mon français a voyagé. With Thierry on Vox Pop. Les pièges à éviter. Lorsque nous voulons changer d'activité, pour moi, je pense que c'est déjà la bonne lecture du contrat, que ce soit le contrat de partenariat, que ce soit le contrat de travail, que nous devons surtout lire et relire, parce que nous avons souvent tendance à prendre le contrat à la légère et au fil du temps, nous nous rendons compte que nous n'avons pas, que non seulement il y a une partie qui ne respecte pas le contrat juste parce qu'il n'a pas été vigilant dès le départ. On va changer d'activité et il y a lieu de faire d'abord les études de faisabilité. C'est-à-dire qu'on regarde, on essaie d'évaluer l'impact en termes d'impôts, l'impact en termes de rentabilité.
et l'impact en termes de l'offre et la demande. Bon, maintenant, quand on a déjà fait on a déjà effectué toutes ces études là maintenant, on peut s'aventurer parce que ça ne sert à rien de muter d'une activité à une autre pour regretter par la suite. Il faut évaluer et faire toutes ces études préalablement avant de vous lancer. Donc vous allez éviter les pièges liés aux impôts, les pièges liés à la rentabilité et les pièges liés peut-être à l'implémentation pour que la population en général puisse être satisfaite de votre activité. Tout d'abord, les pièges à éviter sont nombreux, comme tout piège, car on ne peut pas sauter du scope à l'âne, comme ça. Il est donc question aussi de bien se préparer. Bien se préparer et de se former à la nouvelle activité. Absolument, autrement, on ferait vraiment tout blanc. Surtout la question du financement. A-t-on eu la possibilité de le faire une fois déjà ou non? L'accompagnement, a-t-on eu la possibilité de le faire oui ou non? Dans tous les cas, c'est ça. Et il faut aller auprès des monteurs des projets. Parce que tu risques entreprendre un projet dans lequel tu vas t'enfoncer peut-être dans la fiscalité où tu n'auras plus les moyens pour y parvenir. Et il y a ça. C'est pour ça que je dis que pour être au court, c'est mieux d'aller auprès des monteurs des projets. Ils vont mieux te guider. Welcome back, Professor. Yes. Your reactions on this spot. I'm happy. Most of them got the point. They were able to substantiate with more examples. But I would like to emphasize something. Going back to school or getting training is not an option. Okay. It's a must. Because don't be fooled by your age. Don't be fooled by your previous experience in one or two industries. It's not because you have 25 years experience in a specific industry that you can easily transition and still be successful. Sometimes your 40 years experience from one industry, if you count on it, if you feel entitled, when you're transitioning, you will just collapse. Because every industry has its realities. And it's not what we see on the surface that matters. It's what we don't see and which is beneath the industry. The teaching career, I see a lot of people say, teaching is not difficult. Just need to stand in front of a classroom and start blah, 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 blah. No. Teaching requires, to teach, you need to plan a lesson. And lesson planning is a whole set of skills to have. Not everybody is able to plan a lesson. Now, when you plan the lesson, there are things you need to do. You need to do research. You need to research material, what material to use based on the level of the class, based on the level of understanding of the students. Now, to do all of this, you need good skills. That's why someone cannot just bash into a classroom and start teaching. And that's why good teachers are easily identifiable. You know a good teacher and you know a bad teacher. You know people who just teach because they want to have a salary at the end of the month. And you have people who teach because they are gifted is a call. So training is fundamental. And then next, you need to work with consultants or a coach because you're starting a new professional life. And the best way to do it is to move into a new career behaving as if you know nothing. Because when you empty your mind, then you become more receptive. But when you go with cliches, when you go with this thinking that you're good, you fail.
And that's why if you were to change careers 10 times, feel as if you were born 10 times too. Wow. Because it's fundamental. And people who have successfully transitioned from one industry to the other are humble people. They are so humble that when they tell you that they have previous experience from another industry, you are baffled. Because they embrace the new industry with a lot of humility and with the eagerness to learn. And the more they learned, that's how they were able to improve very quickly. Okay. Monsieur ERET, tout à l'heure, avant le Vox Pop, j'ai cru entendre, vous disiez en anglais que l'argent n'est pas la bonne motivation pour amener les gens à se reconvertir. Oui. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la question, vous avez oublié de répondre au deuxième volet de ma question. Oui. Quelqu'un peut être dans une entreprise, il a peut-être 400 000. Oui. Il veut se reconvertir. Comment est-ce qu'il peut faire pour garder, n'est-ce pas, le même salaire ou alors pour évoluer dans le thème salaire? Parce que d'autres aussi se reconvertissent. Oui. Ils descendent. Hein? Oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rapidement analyser quelles sont mes chances de réussir dans ce domaine. Par exemple, lorsqu'on est cadre dans une entreprise, on a un salaire qui dépend d'une certaine catégorie. Voilà. Maintenant, si ce cadre-là voudrait devenir policier, d'accord? Alors, il faudrait qu'il soit commissaire, d'accord? Il faudrait qu'il soit commissaire pour espérer gagner un salaire confortable. Voilà. Parce que c'est vrai, il faut être honnête, le salaire d'un cadre et le salaire d'un commissaire, c'est le jour et la nuit. D'accord? Parce que, par exemple, les cadres parlent, par exemple, en termes de millions de francs CFA, c'est-à-dire 1, 2, 3 millions, alors que le commissaire ne parlera pas de millions. Tout au moins, les commissaires que moi je connais... Il peut avoisiner les millions. Il peut peut-être avoisiner, mais le cadre, c'est acquis qu'il parle de millions. Surtout quand c'est des cadres de grosses entreprises. Maintenant, il faut donc faire ce grand écart-là et se dire, puisque j'ai atteint tel niveau dans tel domaine, faudrait que lorsque je me reconvertisse, que j'essaie aussi de monter et d'atteindre tel domaine. Voilà. D'accord? Voilà. Par exemple, si on est professeur d'université, on a un salaire conséquent dans le domaine de l'enseignement. Parce que les salaires, il faut pouvoir les relativiser. On a un salaire. Maintenant, si on veut peut-être travailler dans une entreprise, il est certain que, parce qu'on a quand même une bonne formation, on a au moins un doctorat, alors on rentrera dans une catégorie qui nous permettra déjà d'être cadre. D'accord? Donc, il faut faire des calculs et se demander qu'est-ce qu'il faut pour que je maintienne le même niveau là-bas. Si par exemple, vous êtes ingénieur et que vous souhaitez par exemple devenir professeur de lycée, ben, sachez que votre salaire d'ingénieur, vous ne l'aurez jamais. Jamais en étant professeur. Voilà. Voilà. C'est la magie. C'est clair. Okay, no, c'est clair. Merci, monsieur, c'est clair. Francis, we have just a few minutes to the end of this program. Yes. So now you were going to give us briefly the pitfalls Yes. we need to avoid when changing career. Yeah. Both English and French. Avoid being overconfident. Okay. Avoid being too afraid to change. Have an open mind to solve education and to lifelong learning. And then be a risk taker. Be a The risk most taker. difficult side. Yes, yeah. Okay. So if you have all those elements, then because with an open mind, you can learn. Okay. Yeah. If you're a risk taker, then you're not afraid. Fear will not stop you. Okay. But if you are afraid, if you don't take risk,
you may not venture into anything good. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much, Francis ERET. It's 10:54 already. Be a risk taker. You need to be. I think that's the most difficult part of it, a risk taker. Yes. Because myself, I've been thinking on changing career. Yeah, but people are just stuck. Just stuck. What are you saying? They can't make the move. No, it's like you're changing in your head, but you don't see yourself actually change physically. Yes. You're changing in your head because of one or two reasons that is, holding you back. But thank you because of your coaching and because of maybe the reaching coaching today. I think I have like all reason why I should or reason on changing career. Even you watching me right now, I hope you all enjoyed our program today. I told you right that it's all about entertaining, educating, and informing you all. And I hope you got you noted 1 or 2 points given to you by Francis ERET. If you want more of Francis ERET entrepreneurship coaching, you know where to get him on Facebook. Francis ERET. Yes. Francis ERET. Yes. You write him. Please, for coaching only. Don't go Twitter, Instagram. Coaching only, please. That's the only message we'll reply. Yes. If you can't understand making that, we'll not reply you. I'm his community manager. TikTok? No, I'm not. Francis is not on TikTok. Francis is an entrepreneur coach. He's also an author, a writer of several amazing books. Even though they are strictly in French, we are still waiting on the upcoming. Oh, waiting on the English. I just can't wait for the English versions of all his books. Yeah. But he promised us that very soon. Yeah. We are looking for. You understand, right? Yes. Money to release them. Thank you, Francis. You're welcome. See you next week, Wednesday. Thank you. Dr. Cavino, see you tomorrow. Tomorrow is another day for you. Take a rendezvous with us tomorrow at exactly 10 a.m.